হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা শিখব কিভাবে জাভার সাথে MySQL ডাটাবেস কানেক্ট করা যায়। এজন্য আমাদেরকে তিনটা স্টেপ ফলো করতে হবে। ফার্স্ট ওয়ান, ইনস্টল MySQL ডাটাবেস, লিংক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। স্টেপ 2, ডাউনলোড MySQL JDBC ড্রাইভার। Step 3, create a project in IDE, NetBeans or Eclipse, what you like. জাভা JDBC ড্রাইভার ডাউনলোড করার জন্য ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্কে প্রবেশ করুন। দেন সিলেক্ট অপারেটিং সিস্টেম থেকে প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিলেক্ট করুন। এরপর জিপ আর্কাইভ ফাইলটি সিলেক্ট করুন। দেন নো থ্যাঙ্কস, জাস্ট স্টার্ট মাই ডাউনলোড সিলেক্ট করুন। এরপর ডাউনলোড শেষ হবার পরে ফাইলটি এক্সট্রাক্ট করুন। এক্সট্রাক্ট করার পর আমরা জার ফাইলটি আইডিতে অ্যাড করব। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা MySQL ডাটাবেজে স্টুডেন্ট নামে একটি ডাটাবেজের আন্ডারে স্টুডেন্ট নামে একটি টেবিল ক্রিয়েট করেছি। স্টুডেন্ট টেবিলে কিছু ডাটা এন্ট্রি করেছি। আপনারা যদি ডাটা এন্ট্রি করতে কোনো প্রবলেম ফেস করেন তাহলে কমেন্ট করুন, I will help you. এবার আমরা আইডি ওপেন করি। আইডিতে জাভা অ্যাপ্লিকেশন নিউ প্রজেক্ট ওপেন করি। SQL এর জন্য import java.sql.star ইনক্লুড করি। মেইন মেথডে জাভা এক্সেপশন ইউজ করি। ক্যাশ স্টেটমেন্টের মধ্যে এক্সেপশন ক্লাস নেম exe.print স্ট্যাক ট্রেস ইউজ করি। ট্রাই স্টেটমেন্টের মধ্যে কানেকশন mycon ইকুয়াল টু ড্রাইভার ম্যানেজার ডট গেট কানেকশন JDBC MySQL localhost 3306/database name, then username and password টাইপ করি। স্টেটমেন্ট myestimate equal to mycon.create স্টেটমেন্ট টাইপ করি। result set myRes equal to myestimate execute query select from student লিখি। then while myRes.next system.out.println myRes.get string দেন কলাম নেম টাইপ করি। এবার আইডি লাইব্রেরিজ অপশন থেকে অ্যাড জার বা ফোল্ডার সিলেক্ট করি। MySQL ডাটাবেস কানেক্টর জার ফাইলটি অ্যাড করে দিই। দেন আমরা যদি প্রোগ্রামটি রান করি তাহলে এটি সাকসেসফুলি ডাটাবেজের সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে আউটপুট প্রদর্শন করবে।